Hi students, now we are going to learn about disaccharides. Disaccharides are sugars. They are formed by the condensation of two monosaccharides with the elimination of a water molecule. രണ്ട് മോണോസാക്രൈഡുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുവാണ്. ആ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. സോ അവിടെ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡൈസാക്രൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. Two monosaccharides are linked together by a bond with the elimination of a water molecule. So in the case of monosaccharides, the bond formed is known as glycosidic bond. Two monosaccharides are linked by glycosidic bond. These disaccharides are very sweet in taste and readily soluble in water. Their general formula is CnH2ON. So many examples are there for disaccharides. The common disaccharides are maltose, sucrose, lactose, etc. Okay. And next we can study how this glycosidic bond is formed. This bond formed between two monosaccharide molecules with the elimination of a water molecule, that is called a glycosidic bond or glycosidic linkage. So here OH of one monosaccharide joins with H of the OH of the second monosaccharide to form a water molecule, and the remaining forms the glycosidic linkage. ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഏത് പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ടെങ്കിലും ആകാം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോണോസാക്രൈഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റവും സെക്കൻഡ് മോണോസാക്രൈഡിൻ്റെ ഫോർത്ത് കാർബൺ ആറ്റവും തമ്മിലാണ് ഈ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് ബോണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് 1,4 glycosidic bond. Or if this linkage is formed between the first carbon atom of one monosaccharide and sixth carbon atom of the second monosaccharide, that is known as 1,6 glycosidic linkage. ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകാം. So see this picture. In this figure you can see two monosaccharides. One monosaccharide, this is second monosaccharide. This is the first carbon atom. Okay. The OH of the first carbon atom, ആദ്യത്തെ മോണോസാക്രൈഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ OHഉം സെക്കൻഡ് മോണോസാക്രൈഡിൻ്റെ 1, 2, 3, 4 ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലെ OHൻ്റെ Hഉം മാത്രം എടുത്തു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മോണോസാക്രൈഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലെ ഈ പറയുന്ന OHഉം രണ്ടാമത്തെ മോണോസാക്രൈഡിൻ്റെ ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലെ OHലെ Hഉം ജോയിൻ ചെയ്തതാ H2O റിലീസായി. പിന്നെ മിച്ചമുള്ളത് ഈ ഒരു O മാത്രമാണ്. ആ ഓയാണ് ഇവിടെ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് OH ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം ഓഫ് ദി carbon atom of one monosaccharide plus H of the OH of the fourth carbon atom of the second monosaccharide are reacting. So one water molecule is releasing and the remaining O forms the bond. So this bond is known as glycosidic bond. So this is glycosidic bond. ഇത് സെയിം ഈ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റവും സിക്സ്ത് കാർബൺ ആറ്റവും തമ്മിലാണെങ്കിൽ അത് 1,6 ബോണ്ട് ആകും. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് 1,4 glycosidic bond. 1,4 glycosidic bond. Okay. 1,4 glycosidic bonds gives rise to linear polymer of the monosaccharide. Example starch. Linear polymer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു മോണോസാക്രൈഡ്, ഇതൊരു മോണോസാക്രൈഡ്, അതിൻ്റെ അടുത്തത് വരും ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ മാത്രം ഇരിക്കുന്നതാണ് ലിനിയർ പോളിസാക്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 1,4 if 1,4 glycosidic linkages are formed, which gives rise to linear polymer of monosaccharide. Example starch. Starch is a linear polymer of glucose with alpha 1,4 linkage. Cellulose is another example. That is also a polymer of glucose with the beta, but the linkage is 1,4 glycosidic linkage. If the same glycosidic bond formation can take place between first carbon atom of one monosaccharide and sixth carbon atom of the second monosaccharide, then it forms a 1,6 glycosidic bond.
Such 1,6 glycosidic bonds occur at the point of branching of a chain. ഒരു നീളത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്രാഞ്ചായിട്ട് മറ്റൊരു ഫോം പോകണമെങ്കിൽ ആ ബ്രാഞ്ചിങ് പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബോണ്ടാണ് 1,6 glycosidic bond. Name the bond occur at the branching points of a chain. Name the glycosidic bond occur at the branching point of a chain. The 1,6 glycosidic bond. Name the glycosidic bond occur in the linear polymer of the monosaccharide, that is 1,4 glycosidic bond. Okay. So important disaccharides are sucrose, lactose, maltose and cellobiose. You know, as the name implies, disaccharides. Two saccharides are present. Two monosaccharides are combined together to form a disaccharide. So all these disaccharides, sucrose, lactose, maltose, cellobiose, all are containing two monosaccharide units. First is a sucrose. It is commonly called cane sugar. It is the transport form of sugar in plants. It is a transport form of sugar in plants. It consists of one molecule of glucose and one molecule of fructose, which are linked by 1,2 glycosidic linkage. Okay. And it is chemically inert. It is not a reducing sugar, so it is chemically inert. And sucrose is digested by invertase enzyme. This is digested into glucose and fructose molecules with the help of an enzyme invertase. Okay. Then sucrose ne pattiyulladu. Sucrose is a disaccharide. It is commonly known as cane sugar and it is a transport form of sugar in plants. It consists of two monosaccharides. Which are the two monosaccharides present in the sucrose? Glucose and fructose. Name the linkage present in the sucrose. 1,2 glycosidic linkage. And it's not a reducing sugar, so it is chemically inert. And it is digested into glucose and fructose by the enzyme invertase. So this is the structure of sucrose. Here you can see that glycosidic bond between first and second carbon atoms. Okay, so it is sucrose. It consists of one molecule of glucose and one molecule of fructose. And the next important disaccharide, that is lactose. It is a milk sugar because it is present in the milk of mammals. And this is formed by the condensation of galactose and glucose. It consists of two monosaccharides, which are the galactose and glucose. And these are linked by 1,4 glycosidic bond. These are less sweeter than sucrose and thus are less soluble in water. Here one enzyme is present, lactase, which hydrolyzes this lactose into glucose and galactose. These are the two monosaccharides present in the lactose. The enzyme is lactase enzyme, which breaks the lactose into glucose and galactose, which are the two monosaccharides of this disaccharide lactose. So here you can see the structure. Lactose, glucose and galactose are its components. So here you can see glucose and galactose are the components. So between first and fourth position, glycosidic bond is formed between first position of one monosaccharide, that is and fourth position of the second monosaccharide. Okay. And what is lactose intolerance? Okay. In the intestine of milk-suckling infants, the enzyme lactase hydrolyzes lactose to glucose and galactose. So, ഈ ലാക്ടോസിനെ നമ്മൾ ലാക്ടേസ് എൻസൈം വന്നിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസും ഗാലക്ടോസുമായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ ബോഡിക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Okay, lactose is a disaccharide. When it is break down into two monosaccharide, glucose and galactose, then only it is absorbed into the body. But in the case of adults, this enzyme is absent. Okay, so the lactose present in the milk is acted upon by the bacteria and producing acid and gas. When lactose is present in excess amount, the undigested lactose will cause watery diarrhea, colic pain and abdominal discomfort. So this condition is called lactose intolerance. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഫൻസിനൊത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ലാക്ടേസ് എൻസൈം ഈസ് പ്രസൻറ്റ്.
So, infants in the case in the lactose body, this lactase enzyme will hydrolyze this lactose into glucose and galactose, and that is absorbed into the body. But in the case of adults, this enzyme is absent. So what will happen? This lactose is present in excess amount. It is not digested. So the undigested lactose will cause watery diarrhea, colic pain, and abdominal discomfort. So that condition is known as lactose intolerance. The next important disaccharide, that is maltose. It is commonly called a malt sugar. It is present in malted grains, and this is the main source. This is formed by the condensation of two molecules of glucopyranose. What is the linkage? 1,4-glycosidic linkage. Glucose വെച്ചിട്ടാണ് D-glucose വെച്ചിട്ടാണ് ആൽഫ D glucose ആണ് ഇതിൻ്റെ മോണോസാക്രൈഡ് യൂണിറ്റ്സ്. മാൾട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് maltose is digested by maltase enzyme, so it gives rise to its monosaccharide. Which are the two monosaccharides present in the maltose? Alpha D glucose. So maltase is a enzyme. It gives 2 alpha D glucose. It is a reducing sugar because reducing sugar ആണെങ്കിൽ it contains an aldehyde group. ഇതിനൊരു functional group ഉണ്ട്. It's an aldehyde group. How this maltose is produced? By the digestion of starch by the amylase enzyme. Amylase enzyme starchനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് മാൾട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മാൾട്ടോസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് മാൾട്ടേസ് എൻസൈമാണ്. മാൾട്ടോസിനകത്തെ 2 monosaccharides, which are the 2 monosaccharides present in maltose? 2 alpha D glucose ആണ് linked together by 1,4-glycosidic linkage. It is a cane sugar and it is a reducing sugar because it contains a functional group, aldehyde group. So this is the structure of maltose. 1,4-glycosidic linkage ആണ്. Okay, 1,4-glycosidic linkage ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. So the next disaccharide, that is cellobiose. ഇതിനകത്ത് 2 monosaccharides present in the cellobiose are 2 beta D glucose. In the case of maltose, the monosaccharides are 2 alpha D glucose. I hope you know alpha and beta. Here cellobiose, it contains 2 beta D glucose. So the linkage is beta 1,4-glycosidic linkage. In the case of maltose also 1,4-glycosidic linkage. Cellobiose also 1,4-glycosidic linkage. Maltose also 2 glucose units. Here also 2 glucose units. But in the case of maltose 2 alpha D glucose. In the case of cellobiose 2 beta D glucose. It differs from maltose only in the configuration of the first carbon atom. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു മാൾട്ടോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മാൾട്ടോസ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് 2 molecules ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ബൈ 1,4-glycosidic linkage, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഡൈജഷൻ ബൈ അമിലേസ് എന്നാണ് മാൾട്ടോസിൽ പഠിച്ചത്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെല്ലോബയോസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഡൈജഷൻ ഓഫ് സെല്ലുലോസ് ബൈ സെല്ലുലൈസ് എൻസൈം. സെല്ലുലൈസ് എൻസൈം സെല്ലുലോസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് സെല്ലോബയോസ്. മാൾട്ടോസോ അമൈലേസ് എൻസൈം സ്റ്റാർച്ചിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് മാൾട്ടോസ്. ഓക്കെ, സെല്ലോബയോസ് ഓൺ ഹൈഡ്രോലൈസിസ് yield 2 beta D glucose molecules. So this is a structure of cellobiose. You can see this 1,4-glycosidic linkage. Thank you.